1. Brunnen Versit. Die Wasserkreis am Mittelalter ChatGPT Rotarista stellt der Vor. Den Dorfbrunnen ist leer. Der Sommer ist nah den los. Die Erde aufgerissen. Das Vieh stirbt. Kein Regen folgt vom Himmel. Und jede verblieben Pflanze ist ein Quell von Leben. Oder Krankheit. Im Mittelalter bedeutete ein ausgetrockneter Brunnen mehr als nur Durst. War das Zeichen von Tag. In einer Zeit ohne Strom, ohne Pumpen, ohne Wettervorsage war Wasser such ein Kunst. Und ein notwendiges. Doch unsere Vorfahren waren nichts hilflos. Sie entwickelten ein ganzes Arsenal an Techniken, Wasser zu finden. Diese Methoden waren keine Theorie, sondern brillant Switching. Sie retteten Dörfer, ernten, und Leben, von mystischen Haselruten bis zu präzisen Menschkarten, von Holzleitungen bis Nebelnetzen, Wasser war überall. Man muss nur wissen, wo und why man sucht, beobachten, erfahren und manchmal wenig glauben sind. In diesem Video entdecken wir 6 geniale Techniken des Mittelalters, die uns lehren, Wasser neu zu denken, Techniken, die ohne Strom funktionieren, ohne Chemie, nur mit Verstand, Handwerk und einem tiefen Verständnis der Natur, Hut, Water, Ernstfall und Klimakrisen zunehmen, wurden diese alten Methoden wieder relevant. Den modernen System versagen, und unsere Vorfahren hatten oft stabile Lösungen, gebaut mit Holz und Lehm, in Zeiten, in denen jeder Tropfen zählt, lohnt es sich, zurückzublicken, für morgen zu lernen. Du wirst staunen, wie fortschrittlich mittelalterliche Wassersystem waren, und wie viel es uns heute noch lehren. Wir beginnen unsere Reise mit der geheimnisvollsten Technik, dem Wassersuche. In Tanz mit der Erde selbst. 2. Haselruten und der unsichtbare Fluss stellt der Vor. Du gehst langsam über ein ausgetrocknetes Feld. In der Hand ein weifarmig Haselrut. Plötzlich beginnt es zu zucken. Dreht sich leicht in deiner Faust. Obwohl kein Windhauch weht. Für mittelalterliche Dörfer war dieser Moment entscheidend. Wasser bedeutet Leben oder Tod. Das Wassersuche, oft belächelt, war im Mittelalter ein Verbreit Methode zur Quellensuche. Nix nur bauen, sondern auch geistlich nutzten diese Technik, und taten es mit großer Ernsthaftigkeit. Die Route, meist aus Hasel, wurde als Werkzeug verstanden, nicht als magisches Artefakt. Sie reagierte auf Subtelspannungen im Boden, auf Feuchtigkeit, Magnetfelder oder Bodenunterschied. Geologen vermuten Hut, das Erfahren Ruttendinger minimale Muskelreaktion auswerteten, Boost. Das Unterbewusstsein registriert Weltmuster, Pflanzenwuchs, Bodentemperatur, Insektenaktivität. Die Haselrut wurde so zum Feedback-Instrument, das Naturbeobachtung und Intuition verband. Ein Ruttendinger ging oft einen ganzen Tag über das Land, beobachtete, spürt, markierte von Stellen. Danach grub man ein schmales Teslik, und fand man Wasser, wurde mit dem Brunnenbau begonnen. Diese Praxis war so effektiv, dass viele Familien ihre Gesamtwasserversorgung davon abhängig machten. Ein Fehlgriff kann ein Ernst sehr streng, oder ein ganzes Dorf zum Umzug zwingen. Deshalb war integriert entscheidend. Ruttendinger legten Ede auf, arbeiteten im Dienst der Gemeinschaft. Man kombiniert die Routenbewegung mit Beobachtungen, Musensammlungen, Tierpfade, Grasrichtung. So entstand ein Mischform aus empirischer Wissenschaft und mystischer Tradition. Heute nutzen autark Bauernhof und Survival-Experten diese Methode wieder. Mit beachlichem Erfolg. Videos und Kurs lehren. Wie man Umweltzeichen liest. Bever man bohrt, so spart man Ressourcen. Die Haselrut lebt weiter. Nicht als Aberglaube, sondern als Erinnerung an das alte Wissen der Erde. Ein einfacher Zweig. Ein ruhig Hand. Ein offener Blick, das genügt einst, Leben am Boden zu finden. 3. Die Geheimwasserkunst der Mensch stellt dir das Inner eines Klosters vor. Durchdrungen vom Duft brennender Kerzen und feuchtem Stein. Ein Mensch spürt sich über Pergament, zeichnet ein Kapell, und markiert heimlich ein nahe Kell. Den Kloster waren nicht nur Ort des Gebets,
Sie waren Wasserschmieden, Praxis und organisiert. Im Mittelalter verwalteten Ordensgemeinschaften Geheimes Netzwerk von Quellerten. Dies Quellen lagen oft oberhalb von Karstgestein oder entlang feiner Gesteinsriss. Ideal für Versorgung. Manche kartierten dies Quellen diskret, oft in Symbolen, Glyphen und Rundern von Manuskripten. Die Karten blieben im Skriptorium verborgen, nur für ein Zweit lesbar, Teil des klasterlichen Wissens. Dabei wurde jede Quelle gepflegt, Laub entfernt, Lex geflickt, Sediment ausgeschöpft. Man verband Ritual mit Wording. Darlich Possessionen zur Quelle dienten auch der Inspection. Dies spirituelle Instandhaltung macht Wasser nix nur zugänglich, sondern auch heilig. Viel dieser Quellen speisen nix nur Gern und Kochen, sondern auch Krankenstation und Brauhäuser. Die Wasserkünde bestanden aus Blei oder aus Steingauen, tief im Felsen verborgen. Sisters und Sarabien in Frankreich und England zeigen bis heute Rest dieser Infrastruktur. In Zeiten der Battenbauern die manche am Zugang oder am Hilfe bei Brunnenbau und Leitung. Am Gegensager hielten Cluster sind. Marktrecht oder Arbeitsdienst. Wasser war politisches Gut. Die Kirche wurde sozer doppelten Autorit. Religious und hydraulisch. Ihr Wissen galt als gittlich. Hier in Schlesseln forscher dies alten Karten mit Hilfe von Lidar, Bodenradar und Clusterarchiv. Sie finden, dass wir heilige Quellen exakt und geologischen Brücklinien lagen, kein Zufall. Go Dörfer und Autark-Gemeinschaften netzen nun dieses Wissen wieder, ohne Pumpen. Nur mit Gefkel. Die Verbindung von Glaub. Disziplin und Geologie bietet ein Blaupause für nachhaltiges Wassersystem. Denn wer die Natur ehrt, erholt sie. Und wer sie versteht, kann aus erstehen. Tropfen für Tropfen. 4. Der Brunnen. Der sich selbst schützt, Knischi scheckt und Kalkmortel. Stell dir einen Brunnen vor, nix gerad, sondern konisch. Weit oben, schmal und ten wie ein Trichter. Ein Bauwerk, das nix nur Wasser sammelt, sondern sich selbst schützt vor Verschmutzung und Einsters. Am Mittelalter war der Bau solcher Brunnen kein Luxus, sondern ein Lebenswirtschaft-notwendiges. Dörfer begannen mit einem weiten Schacht, der sich nach hinten verjüngt. Das Wasser floss mit. Der Boden rutscht nicht stehen, denn die Form verteilt Druck, und Schmutz wurde zeitlich abgelegt. Sobald der Grundwasserspiegel erreicht war, begannen Steinsitzer mit dem Auskleiden der Wand. Stein für Stein wurde eingesetzt, jeder Ring kleiner als der Vorherige, stabil und effizient. Die Fugen wurden mit Kalkmortel versiegelt. Ein Mischung aus Brandkalk, Sand und Wasser. Diesem Turtle war nix sufgelig geholt, aber sie gilt nix nur, sondern desinfizierte auch. Kocht het keim auf, neutralisierte Sorbaden und verhindert das Eindringen von Krankheitsergern. Gleichzeitig blieb das Wasserkohl sauber und geschützt vor Verdunstung. Dank schmaler Öffnung oben. Der Brunnenkopf war meist überdeckt, mit Holz oder Stein verschlossen, Tier fernzuhalten. In Regionen weiter Normandie oder den Chiltern Hills war Kochleich verfügbar. Den Kalkstein Workman. Dörfer betrieben klein Brennfen, in denen Muscheln oder Kreide zu Brandkoch verarbeitet wurden. Der Koch wurde gelöscht, in Wasser eingetaucht und zu einer dichten Paste verarbeitet. Bereit zum Bau. Solch Brunnen hielten Jahrzehnte, manchmal Jahrhundert. Sie wurden regelmäßig gewartet und neu verfolgt. Dies Arbeit erfolgte gemeinschaftlich, oft in festgelegten Tagen unter Aufsicht der Dorfältesten. Heute greifen autark Haushalt und Permakultur Gemeinschaften auf dies Bauweise zurück. Sie nutzen moderne Materialien, bleiben aber dem Prinzip true. Stabilität, Hygiene, Langelbegiet. Der Knischi Brunnen erinnert uns. Manchmal sind die einfachsten Formen die genialsten. Und zeitlos. Kein Strom, keine Filter, nur Stein, Kalk und die Schwerkraft. Ein Technik, geboren aus Not und Wissen. 5. Strohgedeckten, Regenfängern und Nebelnetzen. Wasser von oben gewinnen. Stell dir vor, ein Regenschauer fällt plötzlich auf ein mittelalterliches Dorf, und jedes Dach wird zerkell. Kein Tropfen geht verloren. Das Wasser lief gezielt in Hilsern rinnen,
von dort in Fasser and Zisternen. Im Mittelalter war das doch nix nur Schutz vor dem Wetter. Es war Teil des Wassersystems des Hauses. Strohgedeckte, aus Ragen, Schilf oder Heidkraut, wurden so konstruiert, dass es I Wasser überleiten konnten. Die Hom lagen eng und überlappten sich in mehreren Schichten, wasserabweis und haltbar, und den Dackenten montierte man auf ihn Rinnen, oft aus ausgelten Baumstammen oder Brettern. Das Regenwasser wurde aufgefangen, gesammelt und für Waschen oder sogar zum Trinken verwendet. In typisches Dock von 60 Square Meters kommt bei nur 10 mm Regen bis zu 600 Liter Wasser liefern. Docks nix nur Regen wurde genutzt. Outscher Nebel war ein Wasserkau, besonders in Küstenregionen. Fischer und Salzsieder entlang des Atlantik spannten Leinentuckers zwischen Holzpfosten, ein Fake Nebelnetz. Wenn der Morgennebel kam, sammelten sich winzig Trapfen in den Fossern, liefen herab Rinnen. In weniger als einer Stunde konnten so bis zu 15 Liter Wasser aus der Luft gewinnen werden, ohne Regen. Dies Netz wurden aus alten Segeln gefertigt, das Leinen sorgfältig und widerstandsfähig gegen Wind. Die Rahmen bestanden aus Haselruten oder Bambus, flexibel und leicht zu reparieren. Frauen gingen am Morgengrauen zu den Netzen, sammelten das Wasser, sangen dabei Lieder für gut ernt. Der Nebel galt als Geschenk der Natur und wurde als zeitgenössischer Gunst betrachtet. Wording war entscheidend. Netz wurden mit Oska abgerieben, Holes mit Fischl gegen Würfel behandelt. Huter Lebenshaltsystemen Comeback. Moderne Netz bestehen aus Polymeren. Doch das Prinzip bleibt. In Chile, Morocco und Portugal nutzt man wieder Nebel. So wie es das Mittelalter bereits tat. Dies Techniken zeigen, Wasser folgt nix nur von oben. Es wartet im Wind, auf denen, die es sind, mit Dock, Touch und Schwerkraft wurde der Himmel Zistern, Tag für Tag, Tropfen für Tropfen. 6. Boom aus Brunnen, Trinkwasser aus lebenden Quellen stellt dir einen stillen Wald vor, in dem Birken und Hornbäume im Frühlingslicht glänzen. Ein Dorf bewohnert sich vorsichtig, schappt die Rind auf und setzt ein kleines Holzraken an. Nach wenigen Sekunden beginnt ein klar Flüssigkeit zu tropfen. Zu, Kohl, lebendig. Im Mittelalter wussten viele Gemeinschaften, Boom keinen Wasser geben, und manchmal das Überleben sichern. Das Zapfen von Baumsaft war ein verbreitete Methode in Regionen, wo Quellen versiegten oder Brunnen versalzen waren. Besonders im Frühjahr, wenn der Saftenstieg begann, lieferten Birken und Horn täglich mehrere Liter. Ein einfacher Spund aus Holländer oder Hassel wurde in ein flaches Loch geschoben, ohne den Baum zu schädigen. Der Saft war leicht süßlich, manchmal adstringierend, aber immer trinkbar und oft antiseptisch. Manche beschrieben in kruder Büchern die Wirkung von Birkensaft auf Wunden und bei inneren Leiden. In abgelegenen Dörfern wurde der Saft nix nur frisch getrunken, sondern auch fermentiert, haltbar verwogen. In kleiner Birkenhain kann eine Familie mit Wasser versorgen, wenn Brunnen unbrauchbar wurden. Das Wissen diese Praxis wurde mündlich weitergegeben. Wann man zapfen dürft, wie man die Boom schützt. Zu tief Einschnitt wurden vermieden, Wunden nach dem Zapfen mit Lehm verschlossen, Infektionen zu verhindern. Auch Ribben und Akazian wurden in trockeneren Zonen eingesabt. Jede Region kennt ihr eigenen Baum kauen. Dies Technik verlangt keine Werkzeugaußer Messer und Spund. Ideal für Nomaden und Grenzsiedlungen. Hier entdecken selbst Versorger und Outdoor-Schulen dies Methode neu, als Neuversorgung in Dürren. Workshops lehren, wie man geeignet Boom erkennt, wann die beste Zeit ist und wie man während zapft. Ein einziger Baum kann bis zu 5 Liter pro Tag liefern. Genig für Trinken, Kochen und Hygiene. Archäologisch Fund bestätigen das Baums Apfen, Spundrest, Sammelgefäß und Markierungen in alten Stammen. Wer Wasser in lebenden Bäumen erkennt, lernt eine wichtige Lektion, nichts als, was stillsteht, ist leblos, unsere Vorfahren sahen ihm. Wald nix nur Holes und Schatten, sondern lebendig Brunnen ohne Rind und Blatt.